Now, anyway, can you do this problem? Can you do this problem? Nobody say, can you do this problem? Did you have lunch? Yes or no? Multiple choice. The problem is multiple choice. I cannot do the filling number in the paper exam. If we have online exam, we can fill the number. But if we have the multiple choice exam, we cannot do. So anyway, they give you a lot of choices, right? And you select the best one. It's okay. Nào, bài toán này các bạn làm được không? Hay là có vấn đề gì? Please say something. Say something. Please say something. Các bạn có làm được không? Bây giờ có làm được bài như thế này không? Không hỏi là thôi, không cần TA nữa đó. Bài toán này có biết làm không? Không ai trả lời. Raise your hand if you think you can do it. So for this problem, it's quite simple, right? And you just find the equilibrium price and quantity, and after that, find the elasticity by the formula of the point elasticity. Okay, so it's okay for this problem. The same for this one, right? And now for this problem, actually, I do not have a solution for this one, but can you do this problem? Bài toán này giải bằng cách là thực ra thì không có đáp án trong câu này, nhưng mà bài toán như thế này các bạn làm được không? Ok. Bài này các bạn chỉ cần, ở đây nó có hết rồi. Tức là bài thi người ta cho các bạn một cái hình, rồi người ta cho các bạn giá thế giới, người ta cho bạn thuế, rồi bạn chỉ cần tìm những cái thông số. Ví dụ người ta yêu cầu rằng là tính hạt dư người tiêu dùng, hạt dư nhà sản xuất, thì mình tính ra thôi. Thì các bạn practice làm cái bài này, nhưng mà bài này các bạn phải lấy ra ngoài nha. Bài này các bạn làm cỡ nào thì cũng sai, bởi vì nó không có đáp án. Nhưng mà bài này thì sao? Bài này làm sao các bạn? Anyone tell me. Các bạn nói tiếng Việt cũng được. Hôm nay là tinh thần là giải quyết câu hỏi của các bạn. Hôm nay đâu có
camera đâu, hai bạn Philippines không có mặt đúng không? Rồi, có câu hỏi gì các bạn mạnh dạn hỏi đi. Không ai hỏi gì hết. Anyone here? So do you have any questions? Không ai trả lời gì hết. Okay. Question 29. How to do it? Bạn nào có thể cho được cái gợi ý cách mình làm không? Bây giờ nè, các bạn làm đây. Các bạn nhìn cái hình này ha. Bây giờ người ta yêu cầu là giá thế giới là bao nhiêu? Giá thế giới bao nhiêu? Giá thế giới là 5 đô. Thì bước 1 là các bạn làm sao? Vẽ cái demand, cái định supply curve cho cái giá thế giới. Đúng không? Đây là giá thế giới. Bây giờ trong trường hợp này, người ta nói rằng là chính phủ đánh quota 80. Rồi. Thì như trên thì hướng dẫn trên lớp, đường cung mình về, đúng không? 80 đơn vị thì mình cứ một đơn vị nè, 2 3 4 5 6 7 8, đúng không? 1 2 3 4 5 6 7 8. Thì sau khi kéo cái đường này qua thì nó cắt cái đường cầu tại đây. Như vậy trả lời câu hỏi này như thế nào? Yêu cầu xác định thặng dư người tiêu dùng, thặng dư nhà sản xuất và net loss. Bây giờ thặng dư người tiêu dùng trong trường hợp có quota là diện tích nào? Đúng không? Đây là hạng dư của người tiêu dùng khi có quota. Đồng ý không? Đồng ý giơ tay lên. Rồi, bây giờ mình sẽ có thặng dư nhà sản xuất khi có quota.
Yeah. Giờ câu hỏi nè, cái dead weight loss trong trường hợp này là những cái chỗ nào? Bạn nào mở mic nói luôn đi. Mạnh dạn mở mic nói đi. Anyone? Anyone? That weight loss in this case. Châu, say this. Say this. Dạ cái dead weight loss là cái chỗ giao giữa hai cái đường màu xanh với lại hai cái đường màu đỏ ở phía dưới này. Okay, it's a two triangle, right? This is the first triangle. I see that Camilla here. Okay, with the first triangle here. Let me change the color. Red. And then make it change here, right? This the first that weight loss. This one caused by over production, right? And the second one is this one. Let me change that. All right, and this triangle is due to under consumption. Now let's calculate. CS will be 160 multiplied by 16. CS, right, equal to 16 multiplied. Is it 16? I think multiplied by 160 divided by 2, right? PS will be how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 multiplied by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80 divided by 2, right? And that weight loss will be equal to 4 multiplied by 40 divided by 2 plus 4 multiplied by 40 divided by 2. Do you agree? Raise your hand if you agree with this. Only Joe raise your hand, and Lynn. How about other people? Like, so based on this one, you can calculate the number. It will be how much for this one, and you just fill the number, right? So in the exam, it's a multiple choice questions, not the filling number, right? So don't worry, they have specific number for you to choose. Okay, so make sure that you know how to calculate. That's more important, because we have different diagrams, and different diagram may have different solution. You know, this diagram is so special because the slope, the slope and the intercept, like you can easily to see the same. However, the actual problem, they have different number, but the methodology will be the same. Okay, so make sure you know how to do it. Any problem with this one? Any problem with this one? Now 29, 28. For this problem, they say 5P QD QS
and import. All right. P, QD, QS, and import. P how much? P how much? Just type it. P how much? P. What will be the price after quarter? No, no. 5 is not a price. 5 is not correct answer. What is correct answer? What is correct answer? What is correct answer? Các bạn do not want to answer. What is correct answer in this case? Look at the diagrams. Look at the diagrams. 9. 9 is the correct answer. 9 is correct answer. Because they asked the allow free trade and quota. If free trade means it's allowed to import. However, how many units to be import depend on the policy. And in this case, government allows only 80 unit. 80 unit. All right. So the best answer in this case will be 9 unit. Now QD how much? 160, right? QS will be 80 and import 80. So your answer should be like this. Is it okay? Is it okay with this? Now 27. Now 26 and 27 go along. 26 and 27. Now the free trade, government impose is not quota anymore. It is the tariffs. And the tariff is $2, right? And everything will be changed like this. Okay, the diagram will be like this. So what will be the price? QD, US, import. P how much? P how much? 7. QD, QD 180. Yep. The answer will be 7. Then QS is 60. And import is okay. Answer should be like it. Make sure you know the way we know how to calculate. Okay. And the next question 27 will be
Based on that one, right? They asked us to find CS, ES, X, and net weight loss. CS will be how much? CS will be CS will be 180 multiplied by 80. All right. CS will be X will be $2, and that weight loss will be okay. Is it okay with this? Any problem with this? All right. Any questions so far? I really want to receive your uh, questions. Okay. Any questions so far? Okay. You should be what they call proactive. Proactive. Proactive means not really chủ động, but it's also that you go ahead, and if you see something is not clear, you want something you do not feel comfortable, you may disagree with me, and also please say it the right way. Don't be afraid. Questions? No problem about international trade, right? And make sure you distinguish between free trade, closed economy, tariffs, and quotas, right? And we have four situations. And make sure you know what a consumer surplus, producer surplus, total surplus, and that way loss, tax revenue, etc. Any questions so far? And 20, 24, 23, right? Uh, and this problem we have done now. So the exam will be long. 50 questions is quite long. How to do it well? One way is to do it again and again for the problem, and then you will respond quickly, and you will appreciate the principle number 9. Do you have a book with you? Do you have a book with you? And open chapter number 1 and find out principle number 8, not 9. Principle number 8. Anyone tell me what is the principle number 8? Anyone tell me the
principle number 8. Do you have a book with you? What is principle number 8? 10 principle. Do you remember? Do you remember the 10 principle of economics? What is the first one? Open the mic and say. Open the mic and say. No one. Principle number 1 is what? Trade up, right? Second one is opportunity cost. Third one is marginalism. Fourth is about incentives. Five is trade can make everyone better up. 7 is market is a good way to allocate the resources. Number 7 is market failures. Market failures. Government can improve market outcome when we have market failures. And that's the first 7 principle about how people make decisions and how people interact, right? And and uh, and the next 3 principle about how economy work, and in these 3 principle, what are they? What are 3 principle about how economy work or macroeconomics? Do you have a book? If you do not have a book, it's very difficult for you to learn. Book, not my lectures. Yes. Anyone? Yes. For principle A is a country's standard of living depends on its ability to produce goods and service. Exactly. So what does it really mean, and how it related to our exam? Anyway, that principle about productivity and the standard of living means our income. So I can say that your result, your performance depends on your productivity. If you do it fast, then you can do a lot of questions and your score, right, will be higher. The problem with most of you is you know how to do it. I believe that when you look at the problem like this, you know what to do. You know what to do. However, because it's so easy, then you say, okay, so easy, I don't have to calculate, I don't have to do anything. But the problem we have is scarce resources. We have only 70 minutes and 50 questions, and you have to do that question within 30 seconds or maximum 1 minute per questions. If you did not do or did not practice a lot, it takes you more than 2 minutes to do the questions. And it takes you more than 2 minutes to do the questions. You don't have enough time to do. And if you don't have enough time to do, and you cannot finish it. So in order to improve your productivity, what do you have to do? I told you many times, you see that many dancer, they dance on TikToks and others. The movement, their body movement seem to be very simple. But I believe that if you look at their dance, you cannot do it. The only way you can do it, practice, and practice.
So I want you to practice all the problem again. Look at the quiz on e-learning, do it again and again. Look at the problem like this, do it again and again. And if you do it again and again, I believe that you can do well for exam. Okay. Now, if you look at the problem set, we have many other problems. And anyway, tax revenue already, international trade. Any other question? Okay, if you have no question, take a break. Take a break about 15 minutes, 10 to 15 minutes. We're gonna get back at 12, 55. 12:55. Okay, we get back at this time. Then I will review another part. It's okay? Is it okay? All right. Okay. See you 10 minutes later. Okay.
Okay, welcome back. Are you back? Okay. Raise your hand if you are here. Okay, good. Good. Now, okay. International trade that we lost. Okay. How give you another example. All right. I will make a new example for you for the international trade. Okay. International trade. So let me take another example. Hmm. Wait for a while. I will give you the new problem, and when we have a new problem, and then we work on that one. Okay, let me show this one. So I may give you the problem, similar problem like this. We may have the similar problem. Look at this way. We have market demand and supply. Suppose we have a demand curve equal QD equal to, let me make it bigger, right? QD equal to uh, QD equal to, say, okay, let we have the demand curve and supply curve like this. Now let me draw this way.
We have a demand curve like this, and another supply curve. Supply curve will be like this. Now, if the world price equal to, I can change any number. The world price is 40. Equal 40. And now, if the government in tariff equal to 30. Or if government impose the quota at uh, 6, can you feel find all the number that that we can see, find all the number. Let's check this way. And we have a table before, right? We have a table and filling on a number in case of the tax and tariffs and everything. Okay, let me show this way. And can you find the following number? First price, domestic demand, domestic supply, import quantity, consumer surplus, producer surplus, equity loss, tax revenue, equity loss, and total surplus. Now, can you feel all the number here? Can you feel all the number here? You can draw like so the free trade $40, tariff 30, and quota 6 unit. How can we find the number? All right. Now, in this example, if we have closed economy, can you use the paper and draw the diagrams? Use the paper. If I make this one an Excel file and I send to all of you, and then you can download this one and work on that. Do you want that one, right? Okay, let me upload it to the drive. Let me upload to the right. Okay. Anyway,
I will send on Facebook group, and then you can download that one in Facebook group, right? Okay, I post on the Facebook already. Do you see that on Facebook? The international trade file. Do you see that one? Everybody, do you see the file on Facebook? Yes. Okay, everybody download that one and work together on this one. Now, so based on this, I make it bigger. Okay, this number bigger. All right, let's work together on this problem. Now, in such a problem, now what will be the price? What will be the price? Anyone? What will be the price if we have closed economy? 120. Exactly. Free trade, what will be the price? Free trade, the price is 40, right? So the price will be 40, right? With tariff 30, the price will be 70. And quota, and the quota will be, let me make this way. Okay, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, right? Is it 6? And then, oh, forgot it. Code this one, right? Okay, and we got on. So based on, is it okay? Everybody, can you follow? Yes. Okay. Now based on this one, the quota, the price will be how much? 100. 100. Okay, 100, right? Domestic demand. Domestic demand, how much? Let me draw some curve. Okay, and this one I can make this. And this one. All right, and
This one. Okay. So can you see it? Can you see it? Can you see the diagram? Yes or no? Raise your Yes. hand if you think you see it. Yes. How I draw it. Okay, right. Now, so domestic demand will be how much? Domestic demand will be how much? Just say it, say it, say it. 12. 12. No, domestic demand is not 12. Domestic demand how much? How? Oh, sorry. Domestic demand 12. Sorry. 12. I'm sorry. 12. Free trade, how much? 12 will be the 4. because 12 is here, right? And 20 something 20 28. exactly 28. All right. With tariff will be 20 22. 22, and with quota it will be how much? 16. 16. Okay, good, right? Now, what is domestic supply? If we have closed economy, it's exactly 12, right? Because when we close economy, right, domestic demand equal to domestic supply, and it will be 12, right? Now that is easy. Now free trade demand will be 4, right? Supply will be 4. Tariff will be how much? 7. 7, exactly, right? And quota will be 10. Okay, everybody follow with this one? Camila, is it okay? Can you follow? Yes. Okay, right, next. Because in the exam, I give you a diagram already. You should look at the diagram and you draw the correct curves, and then everything will be okay. And make sure we know the difference between this is the curve for free trade, no tax, no tariff, right? This is the curve for tariff because the distance between the this one is exactly $30, right? $30, right? Now, import quantity, we have closed economy will be 0 because we do not import any product. A free trade, how many units? And how can what do we find 24. this number? 24. Yes, it is simply 28 minus, Minus 4. yes, minus the supply, right? Domestic demand minus domestic supply. Now with tariff the same, right? We got the domestic demand minus supply, and we have 15. And if you look at this, the quota, the imported item exactly 6, right? Okay, so you know. So when the exam asks you any number, but normally they do not ask you such a simple question. They ask you a more difficult question, right? Ask you, okay, consumer surplus will be normally, right? What a consumer surplus. Now, to draw consumer surplus, this is the consumer surplus when we fully closed economy, right? Let me make it one transparency. So this one is consumer surplus. If we have closed economy, will be how much? It will be 360. 12, right? Multiplied by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 60, right? Divide 2, 360. Okay, this is consumer surplus in case we have closed economy. Now, I did not recall. Let me recall if needed. Next, let us find the consumer surplus in case we have free trade.
So in case we have free trade, the consumer surplus will be the quantity domestic demand multiplied by how much? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. How much? How much? 1960. 160, right? 160. Good. So you see free trade. Under the free trade, right? Consumer surplus a lot. Consumer are very happy with a lot of surplus there. And with tariffs, we move to this way, right? Tariffs. So this one will be 22, right? Multiplied by 180 minus 70 is 11, right? 110 divided by 2. Okay. And quota, the quota will be like this, right? It will be like this, will be 16 multiplied by 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, is it 8? Okay, good. Divided by 2. All right. Any questions so far? Is it okay? Any problem with calculating the consumer surplus? Okay, next. Next, producer surplus. Producer surplus, we have to draw the triangle here, right? If we have closed economy, no, I'm sorry. Insert this one. Sometimes we confuse, right? Up to this point. And let me color and then make it transparency. Okay, so this is the consumer surplus. Now everybody spend a little bit time to calculate on a number first, and I will give you solution later on. About a few minutes, just calculate it, and then I will give you a solution. Okay. Now, producer surplus in case closed economy. Then will be 12 multiplied by 120 divided by 2.
Okay. And this one, do you agree? Yes. Okay. Next, in terms of pre-trade, very small, right? Very small triangle. And this is only domestic supply multiplied by the price divided by 2. And the tariff will be the price and quota will be 500. all right. Okay, it's very slow. Now, tariff of tax, closed economy 0, free trade 0. Now, and with tariffs, the tax will be that makes them the color will be better and make it transparency. Okay, so this one will be $30. All right, multiplied by the number of imported. And the last one. Now, this is not a tariff. It's not a tariff, but it's the amount up. I mean this is what we call the surplus by the importer, right? This is what the importer earn. The importer earn how much in this case? Importer earn how much? It's 6 multiplied. It's 6. 6 multiplied 60. All right, 6 is the number of unit we import. And have color we should use. Here, right? So 6 multiplied by number of import will be will be multiplied by 1, 2, 3, 4, 5, 60. Now, here's the important point. This one, government doesn't earn this amount. This one, the importer can be public, I mean, state or non-state company, right? Now that we lost, we have closed economy. How much? That we lost if we have closed economy.
Mm, 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 mm. $960. Yeah, it will be exactly right. Remember, in the exam, many people confuse freeze trade, no that will last. With tariff, right? All right. It will be $135. And this one, when we have the quota, then this will be 1, 2, 3, 4, 5, 60 multiplied by plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. All right. So the total surplus to include consumer surplus, producer surplus, and tariff, excluding the net waste loss. So if you take this one, right, you take this one minus this, you see exactly 960, right? Right, and you take this one and 135, and you take this one minus this one. No. Why is that we lost something wrong? That's we lost something wrong here. No, consumer surplus, something wrong here. Consumer surplus should be, sorry, consumer surplus should be 80 multiplied by 16 divided by 2, right? Exactly the same. Okay, I'm sorry that the this. So you see that the difference between total surplus in case of free trade and individual case will be the that weight loss. Anyway, okay. Any questions about the problem like that? Any question? Any problem? Camera, is this okay? Now for this problem, it's quite simple. Now what if the problem like this? I make another problem. And do you expect to have the similar problem like this? I will repair.
Okay, we based on. Okay, instead of this one, I have another curve. And I change it a little bit. Now I change a little bit like this. And the world price is the world price. And let me move this way. The world price is 80. Then can you do the similar problem like this? If the world price if government no, world price should be higher. Should be higher. The world price will be like this. If the world price like this and government impose tax, the world price is 120 tariff. I mean export tariffs, export tax will be 20, and the quota will be 10. Can you find all the number? Can you find all the number? Can you? Are you there? If I change the problem like this, okay, and we got a new price. So in this case, if the world price is 120, free trade, right, the world price free trade like this, and the government impose export tax is 20, or the government can impose quota 10 unit. Can you find the answer? Can you find the answer? Can you do it? Are you there? You can copy that problem down on your Excel file and filling the number like this. You draw a curve like 150 here and 30 here, and this one is slope is 3, 3, 3, right? Can you do it? Are you there? Raise your hand if you can do it and let me know. Do you have lunch? Did you have lunch? Yes or no? Now, the same way, right? If the tariffs and the tax export tax is 20, we have this one. Now, if we have a quota, there are two ways. Let me make a parallel one.
Now we will oh sorry. Now we will import how many you we will do this way. Oh, you can draw by another way. 2, 40, 50, 60, 80, 100. All right, exactly 100. So when two way, you shift the demand curve or shift the supply curve, it can be the same. If you shift the demand curve like this, we can get the same solution, right? And the same solution. And in this case, we have this curve. And all the number will be the same. Is it okay with this? Is it okay? Yes. So the methodology will be the same. Will be the same. If you know the principle, you know what a consumer surplus. Remember, in this case, the way we calculate consumer surplus, producer surplus differently. For example, if you want to calculate consumer surplus, so it is a closed economy, right? And this is the closed economy. This is the free trade. This is the tariffs, and this is the quota. But producer surplus will be more interesting. This is what we have it for the closed economy, right? And this is the free trade. So under the free trade, when the world price is higher than our price, so the seller, right, domestic seller earn a lot. This case is the tax, export tax, and this one is the quota. You got the same way, and we have the same way to calculate that weight loss. Any questions about this problem? Any questions? By the exam, I will not ask you difficult cases like this. But if you know the principle, everything will be okay. Is it okay? Any other questions? Any other question? Any other questions? Now, next, do you have class after 2? Anyone here have a class after 2 p.m.? Oh, what class do you have here? Anyway, I just think that we can work for 30 more than 30 60 minutes 30 to 45 minutes more to answer your question. I really want to hear your questions. Like the question, like Camilla, is okay. If you don't understand anything, let me know. Question. Any questions? Now in the exam, we have to look at the review, right? Chapter 1, right? And chapter 2. Actually, I make this one 20. This question 23. This one is 22.
right? And this one is 5 and 10%. But I want to make this one 44. Yeah, this is the trick of this. I just remember that. Any other questions? It's closed book exam. Bring your calculator. Bring your calculator and remember circle the correct answer. I give you the answer sheet already. Just circle the correct answer. Okay, take a break for 10 minutes and come back with the question and answer. It's okay? You want to take a break a few minutes and then we come back? If you come back to class or something, and then anyone stay and I will try to answer your question. Is it okay? Okay. Okay, take a break. For Okay.
All right, welcome back. Rồi, các bạn có câu hỏi nào không? Các bạn có vấn đề gì khó khăn? Any questions? Any problem? This is the first. Is it the first exam? Is it the first exam? Are you back? Are you ready? Raise your hand. So if it's the first exam, you should try your best to make it best. Okay. And to make câu hỏi gì mạnh dạn hỏi đi, đừng có ngại. Không hỏi là thôi chúng ta không có học tiếp đâu. Nếu các bạn không có hỏi gì thì chúng ta ngưng. Nhưng mà quan trọng là hình nghĩ là các bạn còn nhiều vấn đề gì mà các bạn chưa có rõ. Thầy cho con hỏi là Ừ. bài kiểm tra có lý thuyết nhiều không thầy? Tức là À, 50 câu thì bao nhiêu câu lý thuyết rồi? đây nè, học đầu thì nói cái này nhiều lần là chắc các bạn không để. Bây giờ 50 câu ha, nó sẽ có khoảng 23 câu là câu không có tính toán, thì mình tạm gọi nó là cái câu theory, và nó có khoảng 22 câu tính toán theo từng chủ đề, và có thể có 5 câu ở mức độ khó hơn, ở mức độ suy luận cao cấp hơn. Như vậy tổng thể mình sẽ có là 50 câu như vậy, là 23 câu lý thuyết. Thì giống như trong cái bài kiểm tra của các bạn, quiz trên e-learning á, là thông thường thầy sẽ cho các bạn 2 nhóm câu hỏi, nó phát ngẫu nhiên để cho các bạn xem cái cách mà thầy ra đề trong e-learning á, để các bạn hình dung rằng là nó sẽ như thế nào. Thì các bạn sẽ thấy cái đề thầy cho
thì soạn cái đề này. So slow. Thì ví dụ như vào một cái bài kiểm tra International Stress này đi, thì các bạn sẽ thấy cái câu hỏi của thầy nè. Ví dụ như thầy sẽ cho những cái câu ngẫu nhiên về cái khái niệm về International Stress, rồi cho các bạn ngẫu nhiên những câu liên quan đến cái calculation, và những cái câu ngẫu nhiên liên quan đến cái gọi là true false. True false thì chủ yếu nó là lý thuyết thôi. Rồi có những câu mà điền số. Thì như vậy thì trong cái bài mà 22 câu của các bạn á, trong đó nó sẽ ngẫu nhiên nó phát khoảng 4 câu dạng dữ liệu điền số, rồi 4 câu dạng true false, rồi 1 2 3 4 5 6 7 câu dạng calculation international stress, và những câu liên quan đến 1 2 3 4 5 6 7 câu liên quan đến cái gọi là các khái niệm international stress. Sorry, nãy giờ thầy chưa có share. Nãy giờ không ai nói hết trên nè. Sorry, nãy giờ thầy chưa có share. Ví dụ như cái bài kiểm tra bài quiz của các bạn đi, bài quiz của các bạn, thì các bạn sẽ thấy bài quiz thầy phát ngẫu nhiên này. Nếu như các bạn thi online á, thầy cũng sẽ cho cái kiểu như thế này, nghĩa là thầy có một cái bộ đề thì nó sẽ ngẫu nhiên nó phát ra ví dụ như là 7 câu dạng international stress này, rồi 7 câu dạng tính toán, rồi mấy câu dạng true false, và mấy câu dạng điền số đó. Ví dụ như các cái bài quiz khác cũng vậy, các bài quiz khác của lớp chúng ta cũng vậy, thầy cũng thiết kế theo kiểu đó. Ví dụ như cái bài về text đi, thì những câu hỏi của các bạn nó cũng là những câu ngẫu nhiên về khái niệm, những câu về tính toán, những câu về phân tích phúc lợi, những câu về khái niệm thuế khác, và những câu liên quan đến cái net weight loss. Thì khi mà thầy chọn đề thi cũng vậy, thầy cũng sẽ rằng bao nhiêu câu kiểu như là concept liên quan đến tax, concept liên quan đến elasticity, concept liên quan đến cái price control, hay là PPF, hay là circular flow, hay là mình có là gì normative positive vân vân. Thì cái đề thi như nãy thầy nói các bạn á, nó sẽ có 50 câu ha, thì 23 câu dạng câu lý thuyết, 22 câu là tính toán đơn giản, và khoảng 5 câu là nó hơi phức tạp hơn chút. Any questions? Any questions? Lúc chấm bài thì thầy sẽ scale điểm lại sau. Any questions? Như vậy vấn đề đặt ra như thế này các bạn. Một cái nguyên lý kinh tế, hồi nãy thầy nói có hai cái nguyên lý mấy cái nguyên lý kinh tế mà thầy muốn các bạn appreciate, tức là cảm nhận và đánh giá cao cái nguyên lý đó. Nguyên lý thứ nhất là nguyên lý về productivity. Thực tế là tất cả các bài này đều không khó, mình đã từng làm và nhìn là biết cách giải. Tuy nhiên từ cái chuyện mà bạn nhớ, bạn hiểu, remember, understand, đến cái level có thể áp dụng và phân tích được á, nó có khoảng cách. Cho nên nếu bạn chỉ xem cái cách giải của thầy, bạn có thể hiểu được cái bài đó, nhưng mà để làm được á thì không chắc nha. Và nếu có làm được á thì thay vì bạn thấy không, bài thi mình 50 câu mà 70 phút, bình quân á một câu khoảng 70 giây, 80 giây, khoảng 70 đến 80 giây, nghĩa là bạn phải làm rất nhanh, mà thực ra mỗi câu bạn chỉ có khoảng 60 giây thôi, mà 60 giây thôi, trừ những câu tính toán nó dài hơn thì mình phải chịu. Như vậy nếu như bạn ít làm bài tập, bạn không làm đi làm lại bài tập, thì cũng cái câu đó bạn phải làm tới 120 giây, thì chuyện gì xảy ra?
What happened? Không đủ thời gian. Có đủ thời gian, đúng rồi. Đó là khái niệm productivity mà thầy muốn các bạn appreciate. Nghĩa là để có được cái productivity là quá trình rèn luyện, chứ không phải là biết là có productivity. Cho nên bạn nói em biết nhưng mà em làm kịp. Nhưng mà thực ra em không làm kịp có nghĩa là gì? Là cái productivity của em đâu. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là các bạn sẽ thấy một appreciate cái khái niệm là marginalism. Marginalism là đây là gì? Là marginal benefit và marginal cost. Có những câu vì cái chọc số điểm nó bằng nhau, nhưng mà có những câu nó tốn nhiều thời gian hơn, có những câu tốn ít thời gian hơn, nhưng mà điểm của nó thì sao? Là như nhau. Có nghĩa là marginal benefit là như nhau, nhưng mà marginal cost thì sao? Khác nhau. Khác nhau. Cho nên chọn câu dễ làm trước. Cái thứ ba là vì thầy chấm 3 cái cột điểm khác nhau. Remember, 3 cái cột điểm khác nhau. Nghĩa là cái phần này chiếm 46% điểm, phần này chiếm 41% điểm, phần này. Nếu như bạn chỉ lo tập trung phần 1, phần 2, làm ví dụ như giả sử như cái lớp vừa rồi thầy có cái lớp là học kỳ trước á, là thầy cho 23 câu nhưng mà các bạn chỉ cần 20 câu là các bạn được 46 điểm rồi. Rồi các bạn được 20 câu các bạn cũng được 44 điểm rồi. Và nhiều khi các bạn khoảng 4 câu là các bạn được 10% rồi. Ví dụ như thầy chọn thầy scale lại như thế. Nhưng mà cái này nó tùy thuộc vào cái khả năng làm của bạn. Thì nhiều khi bạn làm được 22 câu này, bạn làm được 21 câu này mà không làm được câu nào hết ở đây, chuyện gì xảy ra? Thì bạn sẽ được bao nhiêu điểm trường hợp này? Các bạn đoán xem bạn sẽ được bao nhiêu điểm? Bạn sẽ được bao nhiêu điểm? Anyone? Nếu trường hợp thầy scale 20 vậy đó, thì bạn làm được 22 câu phần 1, 21 câu phần 2 và không có câu nào phần 3 thì bạn sẽ được bao nhiêu điểm? Đúng rồi, bạn sẽ được 9 điểm. 9 điểm mà thôi. Đúng không? Mặc dù là bạn dư điểm cho phần 1, dư điểm phần 2. Đúng không? Cho nên phải làm cả 3 phần. Phải làm cả 3 phần. Mặc dù phần 3 nó cũng khó nhưng mà nếu không làm thì lại không có điểm. Lại không có điểm phần 3. Bạn không thể dồn điểm của phần 1 cho phần 2 hay phần 3 được. Nếu ngày xưa mà lớp chấm điểm trên tổng thể thì cái này bạn làm được 43 câu. Mà nếu thầy lấy 44 câu á, cái này là 44 câu đúng không? Cái này 44 câu mà thầy thì em gần như là 90 mấy đó, 90 mấy rồi. Nhưng mà kiểu chấm này nó không cho bạn được 90 gần như 97 98 rồi. Gần như 100%. Và lưu ý một điều, điểm giữa kỳ của các bạn sẽ được làm tròn 0.5. Okay. And one interesting thing, các bạn nhớ một điều là bây giờ thầy sẽ chấm khó hơn. Bởi vì sao các bạn biết không? Đối với các bạn chỉ cần các bạn được 8.5 thôi là các bạn được 4 chấm rồi. Bạn hiểu chỗ này không? Bạn hiểu cái hệ thống điểm 4 với hệ thống điểm 10 không? Phân biệt được không? Các bạn biết khái niệm điểm 4 không? Các bạn vào trang web của Phòng Đào tạo, trang web trường mình. Vào trang web Hcmut. Sau đó các bạn vào đào tạo, quy chế quy định. Xong các bạn vào quy chế học vụ. Rồi bạn sẽ nhìn đây. Ví dụ như có chỗ này. Nha. Bạn thấy không? A cộng thì bạn được tương đương
là tức là 9.5 thì được A cộng, 8.5 thì được A, 8 chấm thì được B, 7 chấm thì được 8 chấm thì B cộng, 7 chấm thì B. Như vậy thì để đạt được thì bạn phải đạt ít nhất là 5.5, tức là đạt C 5.5. Thì cái 5.5 đó nếu bạn từ được A chắc phải copy qua đó, copy chứ thôi các bạn nhìn ở đây các bạn confused lắm. Capture no. So, insert pictures. Rồi thêm một cái này nữa. Để copy cái này nữa nha. Rồi, bây giờ thêm cái này nữa nha. Thì các bạn nhìn đây nha, theo như cái rule này thì các bạn thấy nếu như bạn được A cộng A thôi, A này là bạn được 4 chấm. Như vậy bạn sẽ thấy cái quy chế trường mình á là 8,5 tương đương với 10. Các bạn hình dung chỗ này không? Các bạn hình dung chỗ này là 8,5 Dạ. tương đương 10 không? Dạ rồi ạ. Hiểu không? Nghĩa là 10 thì ok rồi, nhưng mà chỉ cần 8,5 là được. Tại vì điểm mà người ta tính cho các bạn và bằng điểm á, mà học bổng này nọ, họ dựa trên con số này nè, chứ không dựa trên con số này nha. Và như vậy nếu muốn các bạn được C, tức là muốn tốt nghiệp á, là bạn phải ít nhất 2 chấm trở lên, 2 chấm trở lên. Cho nên với cái hệ thống của điểm này á, về sau sẽ rất nhiều sinh viên tốt nghiệp là giỏi, rất nhiều sinh viên tốt. Thì vì không cần hồi xưa á, các bạn biết không, điểm tuyệt đối á, rồi kiếm điểm 9 rất là khó, kiếm điểm 9 rất khó, nhưng mà 8,5 thì dễ, 8,5 thì dễ. Nên cố gắng thôi, cố gắng. Cho nên đặt chỉ tiêu 8,5 trở lên. Ok. Is it okay? Đó, cho nên là chỉ tiêu đừng có đừng có nghe mấy anh chị bảo rằng là chỉ cần đạt 4 điểm là đậu, đừng có nghe dại dột với người đó nha. 4 điểm, thực ra 4 điểm thì vẫn là được có 1 điểm thôi. Ngay cả 5 điểm nha, bạn được 5 điểm, thì bạn chỉ được có 1.5 mà thôi. Mà muốn được 2 á là bạn phải 5.5 trở lên. Ok, make sense right? Cho nên các bạn lưu ý cái này. Đấy. Any questions so far? Any questions so far? Hôm qua đi công ty á, thực ra thì thầy cũng chưa có điều kiện thầy nói nhiều cho các bạn, nhưng mà cái công ty Kizuna đó là có rất nhiều thứ mà các bạn sẽ thấy rằng là cái chuẩn bị cho ngành học, từ cái việc họ nói cái khái niệm mà khách hàng, từ satisfaction tới cái customer delight. Customer satisfaction với customer delight nó khác nhau. Ví dụ như em nói là khách hàng hài lòng, tức là họ đạt được mục tiêu là họ hài lòng. Nhưng mà khi họ nói đến cái khái niệm nó gọi là customer delight. Delight nghĩa là sao các bạn? Customer delight là gì?
You know what a customer delight? Delight tiếng Việt nghĩa là gì? What is customer delight? Delight tức là cái sự thích thú. Giống như mình ví dụ như bạn đặt kế hoạch bạn 8 điểm thì bạn được 8 điểm. Nhưng mà nếu bạn được 9 điểm thì sao? Thì bạn delight đúng không? Chứ không phải satisfy mà bạn sẽ delight. Mà delight nghĩa là sao các bạn? Khi người ta ví dụ như bạn có bây giờ bạn mua một cái dịch vụ nào đó, bạn đến một cái nhà hàng, bạn ăn, bạn đến một tiệm cắt tóc, bạn cắt tóc, bạn không chỉ là hài lòng với cái kết quả sản phẩm của mình, mà mình cảm thấy delight sau khi mình sử dụng sản phẩm và dịch vụ đó. Có bạn nào đi ăn ha đi lẩu hay đi lao không? Hay đi lao. Dạ. Hay đi lao có ăn không? Tự nhiên người ta muốn Dạ có. để làm gì? Múa đó có ăn ngon không? Có làm mì nó ngon hơn không? Dạ không ạ. Đúng không? Nhưng mà người ta múa đó làm gì? Gần đây tôi có đi ăn lẩu man qua. Thì lẩu man qua nó có cái màn rót trà. Các bạn thấy chưa đó chưa? Cái màn rót trà của lẩu man qua chưa? Đi thử cái đó chưa? Tức là mình đang ăn xong cái có một bạn mặc đồ kiểu Trung Quốc hay là Loan gì đó, xong bạn múa, xong bạn có một cái bình trà cây rất là dài, xong cái bạn rót trà xuống rồi khói bốc lên các loại đó. Thì thực ra cái chuyện đó đâu có liên quan gì cái chuyện ăn uống của mình đúng không? Nhưng mà có cảm thấy thú vị không? Thì đôi khi người ta nghĩ ra những cái gì mà làm cho các khách hàng excited đó. Thì đó, thì cái mindset đó rất là quan trọng. Anyway, we have more time to explain. But for the exam tomorrow, okay, exam tomorrow. Điều quan trọng làm exam là gì? Bình tĩnh, mình có limited times, right? And marginal benefit almost the same. Try to do it. Ngay cả cái câu dạng 3 này nè, cũng có câu dễ, cũng có câu rất dễ nhưng mà nó đòi hỏi các bạn phải kỹ năng phân tích. Any other questions? Nếu không có câu hỏi thì chúng ta kết thúc nha, chúng ta không tốn thời gian của nhau nữa. Câu hỏi nào không? Có không? Giờ thôi, nếu không có câu hỏi chúng ta dừng nha. Rồi tuần sau chúng ta tiếp tục. Ngày mai thì nhớ là 11 giờ 10